Satish Kumar, Sam Devasahayam, Rajesh, Danika Chellam, Murugan Marudavannan, Veeramalai, Nallathambi. These are the names and faces of local activists who have lost their lives in the fight to protect natural resources in Tamil Nadu. These are just 7 of the many who have been murdered in the last 10 years, allegedly by those exploiting our environment. This barren path that you see around me once led to a majestic water channel that could quench the thirst of 21 villages in Vellore district's Ambur Taluk. But today, it has been reduced to a dirt path because encroachers have allegedly taken over the fertile soil here and grown their orchards for their profits. In 2010, 60-year-old Danika Chellam, a local activist, took 5 men to court over encroachments. 4 years later, on a cold night in November, he was returning to his village by cycle when he was stopped on a public road and brutally murdered. The encroachers, along with 2 others, allegedly beat him up with iron rods and then strangled him to death. 9:45 மணிக்கு வந்தாருங்க. அவர் வரும்போது அவரை மடக்கி நான் அடித்து இந்த பக்கம் காயப்படுத்திட்டாங்க. அந்த காயம் படும்போது கண்ணு குட்டை அப்படியே செதைச்சிட்டாங்க. கண்ணு குட்டியே வெளியே வர்ற மாதிரி செதைச்சிட்டாங்க. இந்த இடத்துல விழுந்து அடிச்சிட்டாங்க. கழுத்தை நெருக்கி கொண்டு போட்டாங்க. அது 3 மணிக்கு எனக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு நாங்கள் வரும்போது அந்த அழுதுட்டு நான் அப்படியே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத உக்காந்துட்டு நான். 5 years since his murder, the fight for land and life has only become harder. இப்போ அவர் இறந்ததுனால, கொலை பண்ணினதுனால அடுத்து யார் செய்கிறாங்க, என்ன செய்ய போகிறாங்கன்றது தெரியல. இதுக்கு தண்ணி வரதுக்கு வழியே இல்லை. Danika Chellam's family is devastated and fellow activists have lost faith in the police. ஆம்பூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போன உடனே அவங்க ஆரம்பத்தில் இருந்த என்க்ரோச்சருக்கு சாதகமாக தான் நடந்துக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த 7 பேரில் நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம். அதில் வந்து ஒருத்தர் மேலே தான் நீங்கள் கொடுக்கணும், 7 பேர் மேலே கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போவும் நாங்கள் 7 பேர் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம். அதில் வந்து 5 பேர் வந்து என்க்ரோச்சர், 2 பேர் வந்து கூலிப்படியை சேர்ந்தவங்க. எங்களை வந்து மறுநாள் வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. மறுநாள் போனால் லோகநாதன் என்கின்ற வெங்கடேசனை மட்டும்தான் அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க மேலே மட்டும்தான் எஃப்ஐஆர் போட்டிருந்தாங்க. மற்ற 6 பேரை வந்து அவங்க ஒன்றுமே கண்டுக்கல, எதை பற்றியுமே நடவடிக்கை எடுக்கலை. மேற்கொண்டு எங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்காம போகுது அப்படின்றதுனால தான் நாங்கள் போலீஸை நம்பாமல் தான் நாங்கள் ஹைகோர்ட்டில் 2015 ஹைகோர்ட்டில் போய்ட்டு சிபிசிஐடி வழக்கு தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தணும் அப்படின்ற. அப்போ தான் எங்களுக்கு உண்மையான குற்றவாளிங்க யார் என்னன்றது தெரியும் அப்படின்றதுனால நாங்கள் சிபிசிஐடி விசாரணை போட்டு இப்போ உத்தரவு வந்திருக்கு. It was his very clear testimony in the confession that I beat him twice. I waited for him until the twitching of the body subsided. And only when I saw that the twitching subsided and I knew he was dead, did I then leave the place. So it's very categorical. There's no grey area in the testimony. While this is the confession, the post-mortem report showed a completely different picture. The post-mortem picture talked about the hyoid bone having been fractured. Now, medical literature is very clear on the fact that hyoid bone can fracture only if it is strangulated. There is no other way in which it can be broken. So that indicated that somebody had to have strangulated him. In his confession, he says, I was alone and I beat with a pipe. There was no mention about a strangulation. There is no mention of a second or some more people. After hearing the arguments put forth by Danika Chellam's counsel, the Madras High Court in July 2019 finally shifted the case from the Ambur police to the CBCID. The court in fact noted that this was the most slipshod investigation conducted by the police. When majority of the people are in pursuit of self-aggrandizement, very few dedicate their lives towards public cause. It is a cruel truth that these people in some cases get the punishment of death for seeking the truth. Justice Anand Venkatesan, Madras High Court, July 22, 2019. As Justice Anand Venkatesan of the Madras High Court observed, the few people who dedicate their lives towards public causes are facing the punishment of death for seeking the truth. A punishment that 21-year-old Satish Kumar too was handed for the crime of fighting
the sand mafia in 2012. 7 years since his death, Satish's family in Tirunelveli can barely contain tears as they recall his last words. மண் அடிட்டு போனோம்னா நம்மளுக்கு ஆற்றுல தண்ணி நம்மளுக்கு குடிக்க ஊருக்கு தண்ணி கிடைக்காது, நம்மளுக்கு தண்ணி தான் முக்கியம் அப்படின்ட்டு வண்டியை மறிச்சு இப்போ கொண்டு வந்துடுவோம் அப்படின்ட்டு போன பையன் திரும்பி வரையில. This is where Satish was standing in March 2012 in Mittadar Kulam in Tirunelveli district, protesting against the smuggling of sand from his village. Angered by the fact that this young man, a local activist, was actually protesting against the exploitation of natural resources, the man driving the truck with the sand load mowed him down. The truck allegedly belonged to an AIADMK functionary, and 7 years later, this family has received no justice in this case. Kingston, the man who was driving the truck, is currently out on bail. இந்த அரசாங்கம் ஒன்றுமே என்னன்னு கேட்கல. பையனுக்கு இறந்தது எப்படி இறந்தா என்னன்னு கோர்ட்டுக்கும் 3-4 கோர்ட்டுக்கு அலைஞ்சாச்சு. பள்ளியூர், நாங்குநேரி, திருநெல்வேலி இப்படி அலைஞ்சாச்சு. என்ன ஒரு நியாய நீதி கிடைக்கல. சரி, ஒரு இறந்ததுக்கு என்ன ஏதுன்னு இதுவரையில் கேட்டது கிடையாது. என்ன கோர்ட்டு என்ன இதுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியல. அதை பணக்காரனுக்கு தான் கோர்ட்டா இல்லை ஏழை எளியவங்களுக்கு கோர்ட்டா இல்லை அது முக்கியமாக உள்ள நம்ம கட்சிக்காரங்களுக்கு தான் கோர்ட்டா. இன்றைக்கி போலீஸுக்காரங்களை எடுத்தாலும் சரி, ஒரு என்ன போலீஸு எதை எடுத்தாலும் சரி, இப்போ அவங்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. அவங்க பணம் அள்ளி கொடுத்த உடனே அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்மகிட்ட பைசா இல்லை, நம்ம உயிரையும் கொடுத்துட்டு நம்ம நொந்து போய் இருக்கணும். இன்னைக்கு உங்களுக்கு நீதி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? கிடைக்கணுங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது. ஆனால் இன்னும் கிடைக்கிறது வரை போராட்டம் அது கோர்ட்டு முதல் கொண்டு போய் வந்து தான் இருக்கணும். This is a story that repeats itself time and again in the state. A David versus Goliath battle that ends with the death of activists who dared to speak truth to power. See, as activists, we face threats almost on an everyday basis. Once we started exposing corruption at high places, initially the threats came in the form of civil defamation cases, trying to silence us. Once we won those cases, then the threats started coming in the form of, phone calls, trying to stop us from exposing further corruption and so on. And once we did not pay heed to that as well, then police also joined hands with these political class and they filed a series of foisted cases against us. உங்களுக்கு பயமா இல்லையா? இன்னி வரைக்கும் கூட பயம் இருக்குது. அவர் இருந்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு பயந்துன்னு இருந்தோம். இப்போ அவர் போனதுக்கு அப்புறமா இன்னும் அதிகமாக பயம் இருக்குது. பயத்தையே பார்த்துன்னு இருந்தாக்கா எங்கள் கிராமத்துக்காக எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது. பயத்தை மறந்து தான் நாங்கள் இந்த வேலைகளை செய்துட்டு வரோம். மக்களுக்காகவும் கிராமத்துக்காகவும் இந்த அடிப்படை அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய வேலையே நாங்களே செய்ய வேண்டிய இதில் தள்ளப்பட்டிருக்குது எங்களுக்கு.